¿Cómo están? Bueno, de nuevo en otro vivo, me pareció productivo invitar hoy a el creador, como han leído, de Strokes Game. El invitado se llama Mark Broadie. Mark Broadie es un matemático de la Universidad de Columbia, que bueno, ya nos contará él cómo fue que creó este sistema nuevo que se llama Strokes Game. Muchos de ustedes por ahí lo escucharon o lo ven en las redes sociales o lo ven hoy por hoy. Las estadísticas del PGA Tour se miden de esa manera y me parecía importante tanto para ustedes, jugadores de golf o instructores, que bueno, que podamos escucharlos de él, que nos pueda explicar un poquito y que todos entendamos un poquito más cómo podemos mejorar nuestro juego o poder ayudar a nuestros alumnos. Muchas cosas que les aseguro nos van a hacer abrir los ojos y nos van a hacer entender un poquito más este juego, porque a mí me sucedió desde que lo conocí, desde que leí su libro y entendí un poco más y trabajé al lado de él. Dicho sea de paso, este es el libro de él. Bien, este es el libro de Mark Broadie. Lo pueden comprar, lo pueden conseguir online y nada, se lo recomiendo porque tiene muy buena info y van a poder entender un poco más lo que vamos a hablar hoy. Vamos a ver si está conectado. No lo encuentro todavía, vamos a esperar a que se conecte. Eh, bueno, como les digo, la verdad que a mí por lo menos me hizo ver un poco el juego de otra forma, me ayudó con la estrategia trabajando de caddy, me ayudó a entender un poco más la importancia de ciertas áreas que por ahí le damos mucha importancia y otras no tanto. Y de cierta forma, yo lo que digo es que me enseñó a poder comparar un drive con un putter. O sea, de cierta forma eh, poder comparar manzanas con manzanas, como bien digo. Andrés no, que yo sepa, no está en español. Creo que está en inglés, pero bueno, por ahí no es tan complicado y tiene mucho de números y muchas de tablas que también te puede ayudar. ¿Puedo explicar de qué se trata el sistema? Bueno, justamente la idea es que él lo explique un poco, Mario, pero son formas bueno, son estadísticas que nos permiten comparar todas las áreas del juego y la importancia que tienen al final del día en la vuelta. A ver si se conecta. Ahí está Mark. Y bueno, como les digo, como los otros, voy a estar traduciendo un poco lo que hablando con él a lo largo de la charla. Mark, how are you? Jose, how are you? So nice to see you. Yeah, you too. I mean, I wish I could see you on the golf course, but at least we get to see each other. Yeah, it's next best thing, but it's I hope golf starts pretty soon. It sounds like in a few weeks you might be out there again. I might not. It's complicated to get out of here, and we have to do a quarantine. It's kind of tough, so I might miss the first few events, but we'll Oh see. dear. Yeah, but that's fine. Everything about self safety and health. So we'll see how it goes. Mark, before we start, I'm gonna do a lot of translation, so I might interrupt you every now and then, if that's okay with you. Absolutely. Entonces, And if you want me to okay, give short answers, I'll try and keep it short. we try to do our best. Okay, I will start translating what we just talked. Le decía, lo saludaba, me dijo que bueno, que por lo menos nos podemos ver y que sería bueno que nos veamos la próxima vez en el campo de golf. Me habló de que el PGA Tour está por empezar. Pero bueno, hablemos de lo importante. Mark, let's get going. For us, it's a pleasure to have you, to be able to talk to you and be able to, I say, get people to know what strokes gain really is from the person who, invented it himself. So my first question, Mark, will be if you can do like a, brief explanation of how did it all started. Let me translate that. Entonces, la primera pregunta que le hago para empezar es, bueno, básicamente del inventor de Strokes Game. ¿Cómo fue que empezó todo? Yes. So I
teach at Columbia Business School, and I am a very amateur golfer, and I thought I could combine my professional and personal interests. And this was almost 15, probably 15 years ago, 16, 17 years ago. It's a long time. And so I was trying to take my analytics background and apply it to golf to try and figure out what is the difference between a golfer who shoots 90 and a golfer who shoots 80, or what's the difference between an average PGA Tour pro and Tiger Woods. And so that was sort of the beginning, was just trying to understand skill differences in golf. Ok, entonces nos cuenta que él es profesor de matemáticas de Columbia University y a la vez es un jugador promedio de golf, un amateur, y su inquietud nació por poder comparar cuál era la diferencia mayor que había entre un jugador amateur bueno y un jugador amateur malo, y cuál era la diferencia que surgía entre un jugador del PGA Tour y Tiger Woods, o sea, por qué había tanta diferencia donde estaba. So Mark, did you think there was something back then skew about the stats that they were using? Let me translate that. Entonces le pregunto, basado en esto, si él pensó que había alguna falla en las estadísticas que se usaban. Absolutely. The existing stats were horrible, and I think I wasn't the first person to notice that. I think everybody noticed that. And if I wanted to figure out where are the 10 strokes that differentiate an 80 golfer from a 90 golfer, you need much better data than fairways, greens, and putts. Okay. You can learn almost nothing from fairways, greens, and putts. Entonces nos dice que la inquietud de él nace porque él sabía que las estadísticas que nosotros manejamos a lo largo de todos los años eran pésimas, dice él, y entonces se necesitaba mejor información para realmente poder diferenciar el nivel de distintos jugadores, y que solo con saber fairways, greens y putts no íbamos a poder ver cuál era la diferencia real entre un jugador que hacía 80 y uno que hacía 90. Yes. So here's one example of how poor. There's many examples of how poor those stats are, but here's one, and it actually happened at TPC Scottsdale. 3 players played the same par 3 in one day. All 3 birdied the hole. All 3 hit a green in regulation. All 3 took 1 putt. So if you count greens and putts and score, they all look the same. One player hit it to 30 feet and sunk the putt. One player hit it to 8 feet and sunk the putt. The other player hit it to 1 foot and sunk the putt. So they all 3 birdied the hole, but one did it because of a really good putt. The other did it because of a good tee shot and a good putt. And the last one did it by a great approach shot or a great tee shot. So very different ways to birdie the hole, but fairways, greens, and putts just doesn't differentiate them. Entonces dice que un ejemplo claro que marca lo malo que es las estadísticas, hoyo 16 de de Scottsdale en Phoenix, 3 jugadores en un día hicieron birdie. Uno tiró y la dejó 10 metros, el otro la dejó 6 metros y el otro la dejó dada. Los 3 metieron el putt y los 3 decía 2 en la tarjeta. Pero los 3 lo hicieron de distintas maneras. Uno hizo un muy buen putt, el otro un buen tiro y un buen putt, y el otro un gran tiro. Y al final del día solamente nos dice fairways y putts, pero no nos está realmente contabilizando en dónde el jugador tuvo su mayor atributo. Entonces eso es lo que era un principio de saber que las estadísticas eran falladas. Yeah. So, Mark, I guess, I worked with you for some time and we know for some time, but many people probably ask you, what will be a definition or a kind of simple of the definition of what strokes gain is? Entonces le pido si nos puede dar una definición para que ustedes entiendan bien de lo que es strokes gain. So I can give a number of different ways depending on how much time you want to spend on it, but the idea is to compare a player's performance to a benchmark. So why is sinking a 30-foot putt better than sinking an 8-foot putt better than sinking a 1-foot putt? Well, if you take a look at the average number of putts that a player would take from 30 feet, it's 2. So if you sink a 30-footer, you've taken 1 putt compared to the average of 2, so that's 1 better. So you've gained 1 stroke.
if you have a 1-foot putt, the average is 1, and if you sink it in one putt, you gain 0 because you took one putt compared to the average. For an 8-foot putt, the average is 1.5. So if you sink an 8-footer, one putt is a half stroke better than the 1.5 average, so you gain a half a stroke. So those 3 different putts, they all count as one putt, but one gains a stroke, one gains a half, and one gains 0. Entonces, yo le pregunté cómo puede explicarnos lo que significa strokes gained, que la traducción es golpes ganados. Entonces, él nos dice que la clave detrás de todo esto es en tener ciertas marcas basadas en estadísticas de mucho tiempo. Entonces, cuando un jugador invoca, como volviendo al caso anterior, un pad de 10 metros, de un pad de 10 metros, las estadísticas dice que se hacen dos golpes por información de pasado. Ese jugador metió el pad, con lo cual le ganó a la marca, le ganó un golpe. El que tiró de un pie o de dada, la estadística dice que se hace en un golpe, o sea que no ganó nada. Y el que lo metió de 8 pies, la estadística dice que un golpe y medio, con lo cual ganó medio golpe. De esta forma podemos realmente contabilizar lo bueno o la diferencia que marca cada pad según la distancia de lo que lo mete. Yeah, very, very interesting. Yes. Jose, you have a great memory to be able to remember all that and translate it. Well, I guess I know it. That's probably why I talked to you too many times. Can I give you one more example that goes Yes. beyond putting? Yes, un ejemplo más. Yes. So if we continue that example, the same 3 players on the par 3 at TPC Scottsdale. So how do you measure how good is a tee shot on that hole? Well, the average strokes to hole out on that par 3 is about 3 strokes. So the player that hit it to 30 feet went from 3 strokes away to 2 strokes away. So in one stroke, one swing of the club, he got 1 stroke closer to the hole. So he gained 0. The player that put it to 8 feet went from 3 strokes away from the hole to 1.5 strokes away. So he gained 1/2 a stroke on his tee shot. And the player that put it to 1 foot went from 3 strokes away to 1 stroke away. So he was one better than you'd expect. So in one stroke, in one swing of the club, you'd expect to get 1 stroke closer to the hole. And if you get more than a stroke closer, you've gained shots. And if you've gotten less than a stroke closer, you've lost a shot. So if you stand up on a par 3 and you miss, you swing and miss, your strokes gained is -1. You took 1 stroke and you didn't get any closer to the hole. Yeah. Entonces, volviendo al mismo ejemplo, y en esta vez en lugar de hablar del putt, hablando del tiro que pegaron de salida, entonces hay benchmarks o marcas, como les decía anteriormente, de la mano de estadísticas, de mucha información, que nos dice que el jugador que pegó el primer tiro y la dejó a 10 metros, perdió medio golpe, porque las estadísticas nos dicen que desde esa distancia, el dejarla a esa distancia pierde medio golpe, el que la dejó 8 metros ganó medio golpe, y el que la dejó de lado ganó un golpe entero. Entonces, a medida que nosotros vamos pegando golpes, como ven el tiro de salida o el tiro que pegaron el pad, el jugador va ganando o perdiendo golpes de la mano de todas estas marcas que ya están estipuladas. So, Mark, yeah, it's very interesting and understandable, and finally we can actually measure every shot and compare it to a pad with a driver or whatever. But I have a question right here. One of the girls in our academy, and she's asking if you have benchmark, because all this information is for tour players. If you have benchmarks for players of different handicaps. Entonces la pregunta que hace Martina acá, los números y lo que estamos comentando recién son para jugadores del PGA Tour. Entonces saber si hay marcas para que el jugador promedio fin de semana pueda ver su juego donde se encuentra. Yes. So for amateur golfers, I allow them to choose either the PGA Tour, like a professional benchmark, or a scratch golfer benchmark, because that's more like handicaps and what you're used to seeing. But if you want to compare an 80 golfer with a 90 golfer, it's nicer and more informative to use one benchmark for both players, so you can compare them to each other. So if you compare an 80 golfer versus a scratch player, a scratch benchmark, and a 90 golfer versus a scratch benchmark, then you can find out where those 10 strokes come from. So
in a golf metrics app that I have, I both show the strokes gain differences between golfers, or just one golfer where you're gaining and losing strokes, but I also convert it to a handicap. So for example, you enter your shots and it tells you the strokes gained in each category, but I also give you a handicap. For strokes gained driving, your handicap might be 15. For strokes gained approach, it might be 10. For strokes gained putting, it might be 5. So Yes. if you're more comfortable thinking in terms of handicaps, you can translate the strokes gain information to a handicap, and you say, okay, well, if I'm an 8 handicap golfer but a 15 handicap driver, I need to work on my driving. And if I'm a 10 handicap but I putt like a scratch, then I'm a really good putter compared to a 10 handicap golfer. Yeah. So, and a final one, another part of the question, the benchmark are in the Golf Metrics app. Yes. Entonces, él nos cuenta, según la pregunta que hizo Martín, a ver si hay marcas para los aficionados, para que el aficionado pueda comparar su juego y ver qué áreas tiene que mejorar. Nos cuenta sobre su aplicación, que la pueden encontrar, que se llama Golf Metrics, donde él tiene 2 sistemas de marcas, uno que es para el profesional y otro que es para el jugador aficionado. Entonces, él lo que hace es que le permite, si el jugador aficionado elige la sección de aficionado, lo que le permite es que el jugador cargue la información de la vuelta que hizo y al final del día le va a dar las estadísticas según las distintas áreas del juego. Entonces se las va a delinear desde driver a approach shots, a short game y a putting. Y adicional a eso, en base al juego del día y comparativo con esas marcas, les va a dar un handicap. Entonces, les puede dar que el driver es un 10 de handicap, que el putter es 2 de handicap, y de esa forma, usted, según el nivel que tiene, usted va a poder ver cuál es el área que tiene para mejorar, donde tiene más lugar a mejorar, y va a ver sus diferencias con un jugador 0 de handicap. Entonces, yeah, very, very interesting and very useful for, at the end of the day, every kind of player, not only PGA Tour pros. Yeah, I think that's a big misconception. Strokes gained is not just for PGA Tour pros. Strokes gained is for all of us. Yeah. Entonces, como nos dice, un error de concepto de la gente que cree que el Strokes Gains es para el PGA Tour, pero es para todos, y hoy con esta aplicación está al alcance de cada uno y lo pueden probar. Mark, so I had a lot of questions these last few days from different people. A friend of mine who works on TV, he asked me, so he says every week on the PGA Tour, most weeks we got different players, different winners, sorry, right? So what is, can you elaborate through what is the percentage of importance that each area of, of the game have on a PGA Tour winner? Let me translate that. Ayer me llamaron por teléfono y me pidieron que le pregunte, al final de un torneo del PGA Tour siempre hay un ganador, y quiero que nos diga qué porcentaje de importancia tiene cada área del juego. Can I ask a question before getting to that, which is many of your listeners, I imagine that are watching, go to your academy. Can you tell me sort of what skill level, what age range they are? We got everything. We got everything. We got kids, we got old people, we got beginners, we got professionals, we got everything. Okay. So one of the most interesting things about strokes gained to me was the similarities between amateur golfers and professional golfers. And the best players in the world, you can say, the top 10 on the PGA Tour, the top 10 in the official world golf rankings, they gain a certain number of strokes relative to an average professional. And so you can allocate that across categories, and roughly 15% comes from putting, 20% comes from short game and around the green. So that's 35% sort of around the green plus putting, and about 65% from ball striking, approach shots, and driving. So shots over 100 yards is about 65%. And that breakdown of 65% for driving and approach shots, 35% for short game and putting,
is very similar if you look at 90 golfers going to 80, or if you look at average tour pros going to the top 10 in the world. That percentage breakdown is about the same. So ball striking about 65% and inside 100 yards about 35%. Ok, entonces la pregunta tuvo que ver con la importancia que tiene cada área, ¿no? En un jugador que vemos que gana el domingo en el PGA Tour. Y él nos dice o nos cuenta cómo la similitud que hay entre un jugador aficionado de 80, 90, como también el jugador del PGA Tour con el que gana, es muy similar con esto que está mencionando ahora. Lo que dice básicamente es que al final de la semana el putter o el juego arriba de green contabiliza para un 15% de importancia, todo lo que es alrededor de green 20%, y todos los tiros que son de 100 yardas hacia el tee contabilizan el 65% de importancia del jugador que gana. Así como la escuchan, 65% básicamente de importancia tiene lo que es tee al green para ganar un torneo cuando ganan el PGA Tour. So, yeah, I mean, it's amazing because, I mean, I know the info, but I remember how it opened my eyes when I heard it for the first time and then when I read your book. You know, we grew up, and I have a few, you know, stats, but saying we heard through the years that I want to go through now. When I started as a you hit 72 shots, 36 putts, 36 strokes, so that's 50% of importance each way. Entonces, cuando yo era chico, me acuerdo que empezaba, me decían la cancha, el par es 72, 36 putts, 36 tiros de cancha, 50% de importancia cada uno. Pero acá vemos que no es el caso. Mark? I mean, it's nothing to do with that. Well, you can't. I only heard part of that, but if I heard something about when you're a junior taking 36 putts. Well, if you're shooting 90, taking 36 putts, you're not going to be a scratch golfer just by improving your putting. So maybe you get from 36 putts to 31. Maybe you could pick up 5 strokes, but you're not going to become a scratch golfer to get from 90 to scratch just by improving your putting. You really have to work on all parts of your game. And it may be in the short run, working on your short game can pick up a couple of strokes quicker than working on your ball striking. But if you're a junior golfer and you want to go from shooting, 85 to becoming a scratch player over the next 4 years, you've got to spend time on every part of the game, making it better. Ok, entonces estamos hablando sobre esa estadística que yo le decía del putter, y me decía si sos un jugador que hace 90 y hace 36 putts por día, dice que básicamente lo máximo que vas a poder mejorar es llevarlo a 31, no mucho más que eso. En las otras áreas del juego es donde realmente vas a poder ganar más golpes o mejorar tu nivel de juego, y no es arriba del green. Y después, con respecto a un jugador que es chico y que quiere llegar a ser el handicap o un nivel alto, bueno, ahí está un poco los porcentajes de importancia de cada uno, pero bueno, habla de que sí necesitas pasar tiempo en todas las áreas para bajar un poco en cada uno, pero bueno, te remarca la importancia de las áreas. So, Mark, I want to go through a few things that I heard through the years on TV, right? Some TV stats that I heard, even today sometimes, that at the end of the day, when I sit down with my friends, when I'm at home, not that they discuss, but they don't believe me what I'm saying. So I would love for you to clarify for people out there. Entonces le digo que quiero hablar sobre algunas cosas que escucho yo muchas veces en la televisión en la semana, cuando bueno, tiran algunos datos de estadísticas que en realidad no son información válida o que no realmente les sirve a ustedes para entender lo que está pasando. So, things like Ricky Fowler made 45 out of 50 putts inside 10 feet. Right? So he's winning the tournament, 2 holes to go, y se dice que Ricky Fowler metió 45 de 50 putts dentro de 10 pies. Or 48 out of 50. Yes. 48 de 50. Yes. The problem with that is, out of those 50 putts, probably 30 were inside of 3 feet. Okay, or maybe more. So, el primer problema que dice es que de esos 50 putts, cuando nos dicen los comentarios, a los que no nos aclaran que
más de 30 fueron dentro de 1 metro. Yes. The problem is people misinterpret that to mean he sinks 48 out of 50 10-foot putts, which is not at all the case. So distance really matters, and the most important putts to work on are probably 3 to 10 feet. But the PGA Tour pros sink 40% of their 10-footers. And even when a player is winning, they're not sinking that many putts outside of 10 or 15 feet. Ok, entonces dice que la distancia es lo que importa al final del día cuando escuchamos las estadísticas. Que nos digan que mete 48 de 50 no nos sirve porque no nos está diciendo de qué distancia está tirando. Y probablemente, como les dije, más de la mitad sean dentro de 1 metro. Nos dice que de 8 a 10 pies es la distancia por ahí más importante, y los jugadores del PGA Tour, inclusive cuando ganan, no meten más del 40%, o sea que meten menos de uno, de dos, o sea, sobre dos que tiran, meten menos de uno. Y bueno, Mark, so can you tell us in a week, right? What's a PGA Tour player during a week? How many putts he sinks outside 25 feet? ¿Cuántos putts mete un jugador del PGA Tour afuera de 25 pies? Yeah. So outside of 20 feet in a 4-round tournament, a typical pro will sink 1.5 putts outside of 20 feet. Because I believe there's a lot of misconception, you know, people think that, I don't think. Entonces, la idea de las preguntas que yo le hago también es aclarar un poco, y para que se den una idea, el jugador del PGA Tour en una semana entera, en 4 días, en promedio, mete 1 putt y medio fuera de 8 metros, de 25 pies. Eso es todo lo que mete. Y la idea de las preguntas muchas veces es para poder ayudar a ustedes con entender un poco más lo que es un buen putt o no. Yeah. So here's a follow-up to that, which is the winners of a PGA Tour event, in the week they win, they average less than 2.5 putts sunk in 4 rounds over 20 feet. Entonces, terminando con la pregunta o la respuesta que yo le hice recién, el jugador que gana el PGA Tour en promedio en una semana mete 2 putts y medio fuera de 20 pies. Para que se den una idea. So, saying all this, it should tell you how much or what areas of your putting you should work and how much, because people sometimes think they got to make 15 of those. Entonces, muchos de ustedes a veces piensan que hay que meter 15 de esos. Yes, sorry. Go ahead. One of the misconceptions is if you look at PGA Tour winners in the week they win, they do gain about 35% of their strokes from their putting. But you don't, that's an unrealistic benchmark. It's an unrealistic goal to it's not the way you want to look at it. I think a better way to look at it is the players who are more likely in contention week in and week out are the best ball strikers. Dustin Johnson, Brooks Koepka, Rory McIlroy, they are great ball strikers and slightly above average putters. Who wins out of that group of really good ball strikers is the one that has a hot putting week. So the winners are typically the best putters out of the best ball strikers, not the other way around. Entonces, complementando la pregunta y lo que veníamos hablando, él nos explica que al final del día los jugadores que ganan todas las semanas son los jugadores que mejor pegan a la pelota. Los Dustin Johnson, los Rory McIlroy, los Brooks Koepka, que son mediocres no, pero son average o menos de average de nivel de putting. Y es la semana en la que ganan es uno de esos pegadores que mejor jugó el green. Y no es al revés, no es el mejor jugador del putter que mejor pegó, sino que es el mejor pegador que mejor jugó el putter de esa semana. So, Mark, really interesting. So how do you explain when a guy like, not lack of respect or anything, but a guy who is 100 on the FedEx Cup or 150 on the FedEx Cup that wins? ¿Cómo se explica cuando gana un jugador que es 100 o 150 del FedEx Cup? Who is probably not a great ball striker compared to Rory.
Well, I would say that the difference between somebody who's 150th and number one in the world, say Roy McIlroy, is 2.5 strokes around. And so in order for some player who's 125th to win, they have to play about 3 strokes better than their average for 4 rounds. That's what it sort of takes to win, to be like 12, 13, 14 strokes better than PGA Tour average is about what it takes to win. And so if your PGA Tour average, what you need to do is put 4 rounds together where you gain 3 to 3.5 strokes per round compared to your normal game. And you can gain 3 to 3.5 strokes per round in a lot of different ways. You can hit a couple more fairways. You can hit some approach shots that were 15 feet to 2 feet. You can sink a couple more 8-footers. And given that you have so many more players that are ranked around 100th, you've got a lot of them who have the opportunities to put 4 good rounds together. And so in any given week, these players are so good that a player ranked 100th in the world can win. But they win once a year, where Rory might win 3 or 4 times a year. Yeah. Entonces, preguntándole cómo hace un jugador que está 150 en la FedEx para ganar, me empieza explicándome que la diferencia entre Rory y un jugador de esos, promedio, por debajo del promedio, son 2 golpes y medio por vuelta. Esa es la diferencia que hay. Entonces, la semana en que resulta que uno de ellos gana, tiene que mejorar su juego habitual por 3 golpes por día. Más o menos para ganar un torneo se habla de 14, 13 golpes ganados a lo largo de la semana. Y entonces esa semana es porque agarró un poco más de fairway, porque dejó un par de tiros más cerca del hoyo de lo que lo hace habitualmente y obviamente embocó algunos pads. Pero mayormente tiene que haber venido el mayor porcentaje, como lo decía en otras preguntas, de tee a green en cuanto a fairways agarrados, distancia y pelotas más cerca del hoyo. Yeah, Mark, it's crazy, but I have a lot of others. Time is flying. Can you? When I was cutting for Emiliano, right? Yep. A person told me Emiliano is a really good ball striker, and as you know, and a person told me that Ricky Fowler had a better average distance to the hole, approach shot. Like he was leaving the ball closer to the hole than we were, right? But we were hitting more greens than he was. Right. So could you, I mean, I would like to hear your opinion, but would you say at the end of the day, the guys who are the better strokes gain, short game, are the ones who are the more aggressive somehow, because they know they will make up and down, so they can afford going for the pins? Le pregunto, cuando yo le llevaba a Emiliano Grillo, Emiliano es un gran pegador, y a mí una persona me dijo una vez que Ricky Fowler tenía mejor estadística de distancia al hoyo, pero Emiliano tenía más greens acertados. Entonces, mi conclusión tuvo que ver con que por ahí, al Ricky Fowler ser una persona que tenía mejor scrambling que nosotros, o que hacía más veces approach y putt, por ahí eso le da la libertad de ser más agresivo. Quería saber si podía elaborar sobre eso. Yes, Mark. So proximity to the hole is one of the worst and most misunderstood stats. It is well-intentioned, as many stats are. But if one player is 200 yards away from the hole and hits it to 30 feet on the green, the proximity will be counted as 30 feet. Another player who, maybe it's a par 5 or a long par 4 or whatever, is 250, they hit it to 60 yards, and then from 60 yards they knock it to 5 feet. Their proximity is 5 feet. So who had the better shots? Well, you can't really fairly compare a 200-yard shot to the green with a 60-yard shot to the green. But proximity does this every week. So players that go for the green in 2 on par 5s, their proximity looks terrible.
Whereas players that don't go for par fives and two, their proximity looks great, and it's just uh, uh, an artificial result of a stat that doesn't properly account for where does a player start, like strokes gained does. Ok, entonces, respondiendo a la pregunta, me dice que muchas veces cuando vemos esa estadística o cuando vemos en la televisión el porcentaje de proximidad que tiene un jugador con relación al objetivo, dice que es muy pobre la estadística. Y el caso que me pone es un jugador que en un par 5 la deja 2.40 y pega el segundo tiro y pega un gancho y la deja 60 yardas del hoyo y de 60 tira y la deja 5 pies. Su proximidad al hoyo es de 5 pies, pero le llevó 2 tiros, pero la proximidad dice que es 5 pies. Y el jugador que tiene 210 del hoyo y tira un buen over your book last night again. Hello, Mark. Can you hear me? So your internet is breaking up there. Sorry, can you hear me I now? can hear you now. Okay. I can hear you now, but for a minute it was breaking up. Okay. So I was going over your book last night again, and a few. Hope it wasn't putting you to sleep, or maybe that's a good thing. No. You know how much I enjoy your information. But going back to, I took a few things to talk about probably amateur players, right? It's for them to maybe understand even a little bit more some of these things we're talking about. Can you tell us what is the problem or what is wrong about counting the number of putts that we make in a golf round? Entonces le dije que anoche estuve leyendo el libro de él, estuve leyendo sobre cierta información que tiene y bueno, y quería ver de algunos casos puntuales que nos puedan ayudar más a nosotros, a los amateurs, para que entiendan un poco esta información. Y le pregunté cuál es el problema de contar la cantidad de putts que hacemos en una vuelta. So I missed the end. It was a question about putts, but I didn't hear exactly what the question was. Yes. What is the problem about counting the number of putts? Oh yeah. So the problem with counting putts, it's the same as a one putt from 1 foot is not the same as a one putt from 30 feet, or Ricky Fowler sinking 48 out of 50 from 10 feet. Well, if almost all of those were within 3 feet, so you want to really take into account the distance. And so counting putts, or put another way, a 3 putt from 60 feet isn't too bad. A 3 putt from 8 feet is horrible. Perfect. Entonces, entonces lo que me dice es parecido a los casos que veníamos hablando antes. Lo que tienen que tener en cuenta es la distancia. 3 putts de 60 pies no es tan malo, pero 3 putts de 8 pies sí es malo. Entonces, el poder contabilizar según esas marcas, esos benchmarks, la importancia, o sea, no la importancia, pero los golpes que un jugador puede ganar o perder dependiendo de la distancia desde donde tira el putt y no la cantidad de putts que no nos dicen nada. Yes. Yes, so go ahead. If you don't have access to strokes gained and you're an amateur golfer who shoots, say, better than 90, so this might be a surprise, but I would say it's more important to sink more putts inside of 10 feet than it is to not 3 putts. And so an extreme example, if you look at players on the PGA Tour, they 3-putt about less than once every 2 rounds. So what differentiates PGA Tour putters is not how much they 3-putt, it's how much they 1-putt. Okay. And most of the 1-putts come from inside of 10 feet. So if you want to improve your putting, the
the most important distances are 3 to 10 feet, less so outside. You certainly want to practice everything, but instead of thinking how many times did I three putt this round, think of how many one putts did I have this round, or how Okay. many one putts did I have from 3 to 10 feet. And most people don't think of that because it's too hard to count one putts, but they remember a three putt. Well, yeah, three putts are not good, but one less three putt isn't as good as having three more one putts. Got it. Entonces, hablando un poco de jugador amateur y si hablamos de un jugador que hace 90, muchas veces cuando termina la ronda lo que se recuerda es la cantidad de greens de 3 putts que hace. El dato curioso que él les da es que para ustedes mejorar su juego arriba del green lo van a mejorar si mejoran los putts dentro de 10 putts, de 10 pies, perdón. Entonces, para ustedes mejorar hacer menos golpes y si va a pasar tiempo en la práctica, la clave está en meter más putts entre 3 a 10 pies. Porque los 3 putts los va a tener. El jugador de PGA Tour hace un green de 3 putts cada 2 vueltas. Usted también va a tener esos greens de 3 putts, pero tiene que meter, como le digo, más entre 3 a 10 pies. Y ese sería el lugar donde pueda entrenar y donde pueda por ahí bajar un par de golpes. Yes, Mark. Again, I was showing the guys, I was showing them the book, Mark, and also because I have a lot of questions. You don't have it in Spanish, do you? It's not in Spanish yet. Do you know if it's no? Oh, yeah, this is something I have no control over, and the only other language it's in is Japanese. Okay, está en japonés, dice. But they can find it probably like a ebook, right? Yes, it's Kindle, ebooks. Kindle, It's ebooks, an ebook form. lo pueden conseguir, because they were asking, a lot of them were asking. Yeah, and I'm sorry I don't know Spanish. No, please. We talked to the last few weeks with a lot of coaches, and we've done it this way. I mean, at least it's our only chance to get a few. We don't get this too often in Argentina, so it's a pleasure. So, Mark, a lot of times, not only you giving me information that help me and Emiliano while we work together, but also about what parts of the game we need to improve. But also, we had some talks, and we went over strategy, how to play a hole. And is there anything 100 golfer or 90 golfer understanding more the importance of the stats, plan their strategy or play differently? Entonces, let me translate that. Entonces, muchas veces no solamente me ayudó en buscar información para ver las áreas del juego de Emiliano que había que mejorar cuando yo trabajaba con Grillo, sino que también en muchos casos teníamos charlas sobre cómo jugar ciertos hoyos en base a esa información. Entonces la pregunta va si nos puede dar algo de información de cómo podemos mejorar o cambiar nuestra estrategia al jugador de 80, 90, 100 en base del uso de estas estadísticas. Yes. So absolutely, and golfers get better by reducing the size of their shot pattern. So number one is on approach shots. Instead of hitting a 150-yard shot and getting it 50 feet away, you want to get it 40 feet or 30 feet away. So I think that's the best way for amateurs to improve, is to work on, say, approach shots from 125 to 200 yards. But even before that, if there is something else to track, why don't I let you translate that first? I'll go ahead. Yeah. Entonces me dice que para el jugador amateur lo primero que tiene que hacer para mejorar su juego básicamente es reducir la dispersión de sus tiros, sobre todo de 150 para abajo. Entonces la primera parte del juego que tiene que trabajar tiene que ver con eso, o donde tiene que empezar su práctica. Muchas veces por ahí no es solamente técnica, sino entender un poco más su vuelo de pelota para reducir esa dispersión. Yes. So I'd say the other thing is what I called in the book awful shots, but I think Hank Haney had a better way to say it, which was no two chips and no three putt. So it's very important not to hit the ball into the hazard. It's very important not to chunk or skull shots.
And it's important, you know, from inside of 30 feet, not the three putt, but a lot of players, I think, don't really appreciate what score killers it is to hit one ball out of bounds in a round, or how much of a score killer it is to chunk one shot. You need to sort of get rid of those big mistakes first. Entonces dice que lo segundo y muy importante tiene que ver con los golpes de multa. El jugador no se da una idea de la importancia que tiene el terminar una vuelta sin golpes de penalidad. Entender eso, al igual que los golpes, él los llamó los golpes horribles, como puede ser un doble golpe o los tres pases de una distancia corta. Eliminar esos por completo. Yes. So most people think, for instance, that I'm not good, so I'm going to hit a shot out of bounds, where there's almost no hole that I know of where there's out of bounds left and right. And so if there's out of bounds on one side, you can usually aim far enough away that it's rare, even for a golfer who shoots 100, it should be rare to hit a shot out of bounds. Like one every 50 rounds should you hit a shot out of bounds, even if you're not a good golfer. And that's strategy. That's just saying, if my shot pattern is this wide and out of bounds is here, I need to move my shot pattern away from the hazard enough that I don't incur a two-stroke penalty. Entonces habla de nuevo sobre la parte de la importancia de no tener golpes de penalidad. Muy rara vez se ve canchas que tienen calles a la izquierda y calles a la derecha. Entonces él habla de el shot pattern. El shot pattern quiere decir el patrón del golpe y dónde empezamos y dónde terminamos la bola. Entonces, si tengo calle de este lado y del otro lado tengo todo cancha de golf, entonces ese patrón, que si este es el medio del fairway, moverlo hacia el otro lado, por más que haya árboles, por más que haya lo que sea, usar toda la cancha para evitar esos golpes de multa. Yes. Y de esa forma cambiar la estrategia. Yes. Sorry. Good? Can you hear me? I can hear you just fine. No. I didn't know if you wanted me to follow up with that or not. No. It's continue if you got more. Let's see. No, that's fine. I got plenty more. Yes, some more questions. Yeah. No, there's plenty more. But I would say I don't know how many amateurs do this, but it's certainly you hear people talking about on a dog leg. It's better to come in from the right side of the fairway than the left side of the fairway. And the problem with that is most amateur shot pattern, and even pros, is so wide that if you aim for one side of the fairway, when there's no hazards, I'm not talking about hazards, when you aim for one side of the fairway, you'll have more shots in the rough. And the penalty for being in the rough outweighs the better angle that you might get from aiming to the side of the fairway. So you typically, when there are no hazards, you want to try and aim for the middle of the fairway. And certainly on approach shots, if you're outside of 125 yards, you want to aim for the middle of the green. Entonces dice que muchas veces cuando los jugadores juegan en hoyos que tienen dogleg o que tienen ciertas condiciones donde nosotros queremos favorecer más un lado del fairway que otro, muchas veces movemos ese patrón, shot pattern, como le dice el patrón, o la línea de tiro hacia ese costado que queremos favorecer, y ya ponemos, sin que haya un hazard, dice, ponemos en juego el rough de ese costado, y al final del día el tirar el tiro desde el rough pierde más golpes o condiciona más que habiendo puesto la pelota en el fairway en el lugar incorrecto. Entonces, el saber entender esas cosas nos tiene que hacer entender que, bueno, no tendríamos que mover nuestro patrón de golpe por condiciones del hoyo en particular. Y lo mismo dice para cualquier aficionado cuando está tirando de más de 125 yardas, según lo que dicen las estadísticas, además no debería apuntar a otro lado que no sea el medio del green, porque según la dispersión que eso maneja, van a ser al final del día más la cantidad de golpes que va a perder. Okay. Yeah, so there's also a misconception that PGA Tour pros fire at flags. So imagine an approach shot or a tee shot on a par 3 where there's water to the left and a pin is cut close to the water on the green. So pin is on the left side of the green. And you see this shot on the highlight reel that ends up 5 feet away. And
the thought is, wow, the player was aiming right at the flag and hit it to 5 feet, where chances are that was a miss. The player probably aimed 20, 25 feet away and pulled the shot, but was so smart that the biggest miss that that player was going to hit would end up 5 feet away. And so because you don't know the player's intent, you might misconstrue that to say, oh, they were firing at the flag and they're just really good. Where in reality, when they're hitting from 180 yards, their shot pattern isn't 5 feet around. It's like 30 feet around. Yeah. And if you don't want to put that ball in the water, you've got to move it 25 feet away from the pin. And that's more like, you know, pros aiming for the middle of the green than firing at flags. Yeah. And I know that. Entonces nos dice que el ejemplo más claro es cuando nosotros muchas veces vemos un jugador en el tour o en la televisión que pega un tiro de 180 yardas donde la bandera está de un costado y hay hazard al lado del green, y el jugador pega ese tiro y la deja 5 pies del hoyo. Lo más probable en casi todos los casos es que el jugador haya errado ese golpe. El jugador profesional normalmente en ese tiro estaría apuntando 20 pies a la izquierda del hoyo, y si la pelota quedó 5 pies es porque la empujó, porque pegó un tiro por fuera de la línea de la que estaba realmente apuntando. Para que ustedes se den una idea, como nos dice, o sea, la dispersión de un jugador del PGA Tour de 180 no es de 5 pies, sino que es de 30 y hasta 35 pies. Con lo cual, un objetivo que está 5 pasos del costado del green, probablemente ese jugador esté apuntando unas 6-7 yardas más para el lado bueno, para el centro del green, para de esa forma jugar con su dispersión y saber que si erra o está por fuera, la pelota sigue estando en el green. Entonces, hay un problema en el jugador aficionado que tiene un problema, no sé si es conceptual o de creencia, que es falsa, que en realidad el jugador profesional la mayoría de las veces no está tirando el objetivo, sino que va jugando en base a su dispersión, que es lo que deberían hacer ustedes al final del día. Yes. So a question that is that I know, I mean, I kind of know because I'm out there, but I mean, would you say PGA Tour players probably go to 10% of the pins during the day, or not even? No, probably, yeah, that might be about right. But I think they go for the pins the closer that they are, and the reason that the big hitters score so well is they can reach every par 5 and 2. And maybe they don't hit the par 5, but maybe they're chipping from 10, 20, 30 yards off the green. And so you see them scoring very well on par 5. Average might be 4.6. They play par 3s and par 4s over par. Slightly. So not by much. But if you have a 180-yard par 3, where the PGA Tour average is over 3, if you hit the green in 2-putt, you're gaining strokes. So there's no reason to fire at a pin when you take on that risk and you miss the green. You're not going to get up and down 80% of the time or even 70% of the time. So there's no reason to fire at a flag from 180 yards away when you're going to score worse as a result. You want to aim between the center of the green and the flag, and the further you are away, the closer you want to aim to the center of the green. So you were saying 10%, that sort of sounds about right. But I think of it as, when you're 50 yards away, you're going for the flag. When you're 70 yards away, you're a few feet away. When you're 200 yards away, you're going for the middle of the green. Yes. Entonces yo le dije que en un torneo del PGA Tour, un jugador en una es un tema de distancia, por eso los pegadores más largos por ahí van más veces a la bandera, porque ellos son capaces de tirar en todos los par 5 en 2, entonces siempre o agarran el green y si no la tienen muy cerquita del green, con la diferencia de los otros que están tirando buena, o en los par 4 tiran de 180 en lugar de tirar 140. Entonces el hecho de tener distancias más cortas puede hacer que tiren más al hoyo o más cerca del hoyo y no al medio del green.
Él dice que al final de la semana estos tipos juegan los par 5 en 4.5 o 4.6 de promedio y se pueden dar el lujo de jugar los par 3 y los par 4 en sobrepar y así todo estar cerca de la punta. Otro punto que hizo tenía que ver con un par 3 de 180 yardas. Probablemente estén apuntando cualquier nivel de jugador, 10, 15, hasta en algunos casos 20 pies del hoyo y no a la bandera. Y a medida que sea más largo ese hoyo, van a estar tirando más y más al centro de green. Porque no van a poder hacer approach putt el 80% de las veces. Y ellos saben que si el PGA Tour Pro es de 3,2, 3,1 en la semana en los par 3, ellos con solo agarrar el green van a estar ganando golpes sobre el resto de los jugadores. So, yeah, really, really interesting and a lot of to think and how to play, huh? How they should Yeah. handle themselves on the golf course. Yeah, so I think if you're an amateur golfer shooting 90, I think instead of focusing on how many birdies do you make or how many greens do you hit, can you get to every green in 1+ regulation? So can you hit every par 5 in 4 shots or less, every par 4 in 3 shots or less, every par 3 in 2 shots or less? And certainly if you miss a green and you're inside 100 yards, the number one goal is to put the ball on the green in 1 shot. If you're in a greenside bunker, the number one goal is to put the ball on the green in 1 shot. It's not to get up and down. It's to get the ball on the goal. Most amateurs will shoot lower scores if they can do that. Ok, entonces dando un consejo a los amateurs en general, dice que la idea es que cada uno de ustedes, hablando de los jugadores 90, cada uno de ustedes tienen que poder llegar al green en un golpe más de lo que es regulación. Entonces el par 4, 2 más, llegar en 3, en el par 5, llegar en 4, llegar en 2, y después todos los golpes que son dentro de 100 yardas, colocarla en el green. No hacer la principal, pero ponerla en el y de esa forma les asegura que van a poder bajar su handicap y nada, y es una forma simplificada de entender el juego y con qué poco o entendiendo qué practicar podemos. Mark, time is running. I know it's a broad questions, but say we have a lot of players in Argentina that they want to get better, young kids. They want to maybe eventually play as pros. Can you give us like a brief advice for them? Un breve consejo a los jugadores que se quieren hacer pro, que juegan a un nivel amateur, los chicos que quieren jugar un poco mejor. So number one is, I think in order to hit it far, you need to swing fast. There's a misconception that PGA Tour pros swing easy. And I've asked a bunch, and Jose can either back me up or contradict me, but I think that PGA Tour pros have very high club head speed, so you need to get in the mindset and practice swinging with speed. And if you're, a junior, 10 or 11 years old, you're going to hit the ball further as you get bigger and stronger. Mark, but you want to develop. Sorry, it's gonna end in a minute. It's gonna end in a minute. Can I finish and we finish the idea? We start over so we can finish the idea, please. Sure. I will finish and open again. 1 more minute and we'll finish it. Sorry, do you want me to talk for a minute, or are we done, or we're starting again? No, I started again so you can finish the idea, because otherwise it's gonna cut us. Vamos a sacar un minuto más para terminar. Vamos a ver si está conectado Mark. A ver si se conecta.
Vamos a esperar a ver si se conecta. Para terminar la idea, quería que nos deje esa idea para todos. A ver si lo encuentro. Me parece que por ahí se tenía que ir. No sé si te tenía que ir o no, Mark. Eh, Espero, bueno, mientras veo si se conecta o no, agradecerles a todos por acompañarnos. La verdad que un tema por ahí un poco complejo. Les recomiendo que si les interesa, lean un poquito, busquen el libro, busquen, como dijo él, está en ebooks. O si no, prueben la aplicación de él. A los coaches, a los jugadores que juegan cierto nivel, les sugiero que bajen la aplicación Golf Metrics, bien, y bueno, que la usen un poquito eh, para ver si los puedo ayudar. No lo veo conectado. Mark. Ahí está. Mark, I know you're busy. Just want to finish the idea. You were talking about the speed. Okay, let me. I don't know if you can see this outside my window. Yes, New York. Anyway, that's what it looks like from my New York City apartment. Yes, beautiful New York. So I would say, junior golfers need to think about speed, but in spite of what we've been doing, talking about short game and putting, uh, I don't think there's a good point of hitting drivers on the range for 2-3 hours at a time. You need to, I think junior golfers especially, because they'll have a lot of shots from around the green, need to work on everything, but also the short game shots. And because there's so many different lies, so many different types of sand, you're short-sided, you need to hit a high flop shot, a low running shot. There's many, many different types of short game shots, and that takes a lot of time to practice. So I would think about speed and working on all parts of the game, but not misinterpret anything that I said is implying you shouldn't work on your short game and putting. You need to work on everything. Ok, entonces él remarca la importancia de aprender a generar velocidad. Le recomienda a todos los chicos, ustedes que quieren jugar un poco mejor y que quieren jugar a un nivel alto, que aprendan a generar velocidad, que aprendan a tirar la pelota más larga, perdón, pero también dice que, bueno, que no es que quiere darle, no quiere que se malinterprete la charla, no quiere que piensen que el pattern no es importante, quiere que aprendan cuál es básicamente al final del día, cómo poder medir la importancia que tiene cada de las áreas y que, bueno, que dediquen un poco de tiempo a cada cosa, pero consejo número uno tiene que ver con la velocidad. Mark, thank you so much for your time. I know everybody here enjoyed the talk. They're talking about your book, your app. They're going to download it and they want to know more about it. Well, thank you so much for having me, and I hope they realize what a great guy that you are. That not only caddies and sees these great PGA Tour players up close, but about teaching the golf swing, about practicing, much better than I do. So I'd tell them all to listen to Jose, because he's seen it all, and there's a lot of knowledge there, and I appreciate you having me on. Please, Mark. Hopefully next time. And thanks again for your time. I look forward to it, Jose. See you later.